kuna gari yenye best yako akinunua unajua tu kinaenda kumramba saa hii. For example, the Subaru Levorg. And especially akipata with that ka 1.6 liter turbocharged. Hata ili apate the FA20 yenye iko kwa Extreme. Angalau mashida zake atakuwa peke yake kwa garage, lakini akichukua that ka 1.6 liter DIT yani magari tu zinaenda kumnyorosha sticks bwana. The Subaru Levorg came with two engine options, the 1.6 liter DIT and the 2 liter DIT. Both of these engines are performance engines na tukatai, but sasa the mechanisms that they have, the direct injection, that ka steering rack hapo, hiyo lineartronic CVT, you can't pair an engine that has over 250 horsepower and 350 newton meters of torque to a lineartronic CVT and you expect that your gari itakuserve kama Toyota? Surely bwana. Kwa hivyo ukiona mtu amenunua Subaru Levorg na ni mtu ambaye hata ajui maneno ya magari, ameikimbilia ati kwa sababu iko na speed, hiyo ni gari unakanga kando, unaacha imnyoroshe sticks. You can't save people from the consequences of their actions. If you love them, unaacha because